I don't know how to describe what I'm feeling because I like to disassociate from my feelings if they're so deep. Then when I'm in the privacy of my own house, I'm like, okay, now I can really feel what I'm feeling. Right now, I'm just feeling. Không có nghĩ cho con đi đâu cả, dù đói hay nghèo ở nhà, nhưng mà đến lúc là ức chế quá, bực quá, bố nói như thế rồi. Thế là lúc đấy cô không biết làm thế nào nữa, lúc đấy thì đành thì gửi con đi ra trung tâm khoảng tầm 7-8 năm. Nhưng mà người ta bảo là ở lúc đấy thì như thế thì không được cô ạ. Thế thì cho con đi làm con nuôi đi, sang Mỹ đi, để bây giờ là về làm hồ sơ. Thế thì cô không nhất trí, nhưng mà người ta bắt buộc thì phải cho con đi. Thì lúc đấy cô bắt buộc cô phải ký cháu ạ. Đấy là như thế đấy. When you get older, you then start to look for yourself in other people, and I could not find myself in my family. I couldn't see my face in my family. I couldn't understand the depth of my culture, and they couldn't do anything to educate me on it either. They didn't know either. So I think it was around probably 9th or 10th grade where I really had an urge to find and figure out what happened and who my birth mom and who my birth dad was. She was very adamant about it, very much like, not, this isn't something I want to do, this is something I need to do, you know, kind of one of those, a piece of me is missing, and until I find this, I can't really move on with my life. I mean, I was in full support of it. It felt familiar but unfamiliar. On the car ride to my mom's village, I was just so many emotions: excitement, anxiety, sadness, hopefulness on the way there. But I also was just staring at the scenery, and I was like, wow, this is where I come from. And it was such an out of world experience because nothing in the States looks like this. I'm super, super excited, even though I'm keeping it calm. Rock, thoughts? Obviously this is a huge moment. She's been talking about it ever since I've met her. Yeah, super excited. About finding your family. Yeah, about finding my family, wondering where I come from, what the story is, and now that I know a little bit about the story, it just makes me really happy to know that they want to know me. I'm not a crier. I don't publicly cry, so I probably won't cry. Thương con quá. Come in. Welcome home. That's your sister, your mom is home.
Đi mang thai lúc đấy mang thai này đi gánh củi đến tận trên cái núi cao rồi con ở đây là con xem đi trông lên trên kia xem 4 lần trèo 2 lần lên 2 lần xuống gánh củi mà đi bán được là vừa nuôi chị nó là vừa nuôi bụng đấy mà lúc đấy đói lắm cháu ạ đấy cái gì người ta cho ăn củ khoai củ sắn gì cũng ăn được đấy cũng ngon lành đấy đi làm ruộng cũng một mình mà lúc đấy chị của nó là con nhỏ mới có 12 năm ấy 12 năm nó đang bỏ học cũng thấy mẹ như thế cũng bỏ học lúc đấy chị nó học được ở lớp 5 lúc đấy khó khăn quá con đừng tránh mẹ con It was such mẹ a con nói difficult được time, nhiều you know, đâu such a bây giờ difficult ấy. time. Don't resent me. It was such a harsh time. It was a hard time back then. Không có nhà mà I will never con ơi. resent her. Cô sẽ không bao giờ trách cô. Cô sẽ không bao giờ trách cô. Cô sẽ không bao giờ trách cô. Chị con lúc đấy cũng còn nhỏ mà ít lắm con không biết cái gì chị con Your sister was too young. She didn't know anything. She didn't know anything. đấy ai đi Yeah, the two sisters. I'm very happy. Mình rất vui, con rất vui. con đừng tránh mẹ con Don't resent me. Don't. đây là con rể của mẹ Yeah, this is my son-in-law. Yes. Yeah, đúng rồi, yes. mẹ cảm ơn con Thank đấy. you. Nhiều nhất con bây giờ You brought my daughter back. You have a husband. làm sao mẹ thấy được con có con cả cháu đây. I want to see you have a kid next year. I want to see how. On my end, I don't think I ever resented. I think I always had a feeling of being unwanted because it's hard to fit into a white family where you look nothing like them. But I've never said I hate my birth mom for doing this to me. I've always been very thankful. I've always tried to be positive about it. But I think she might feel that way because of the circumstances that she was in, and because she has so much love for me, it was she probably wanted me to feel that love, and she probably didn't think that I did, even though I don't resent her at all. I'm very, very grateful for the life I live now, but I'm also very grateful for knowing her in this time period now. Tội nhất cái trời mưa, mấy trời mưa mà không có mà ăn đấy. Nghĩ mãi cái câu đấy, kỷ niệm nhất cái đấy. 2 cái buổi trời mưa ấy. Tháng đẻ mà còn đi leo dốc đấy. Đấy mà lúc đấy để mà ngã đấy. Mà cô bên này bảo trời ơi con ở trong bụng không biết nó làm sao. Bảo ơn trời. I think the emotional toll it's going to take on me in the future. I think right now I'm just processing and trying to stay present with them, but when I go home, I think it's going to be really hard for me to try and make up 25 years in time. I think for me, I feel like I lost 25 years, but I also gained a really special moment in the last few days. We went and saw her at her rice plot, and the view was just beautiful. And to them, they don't even realize that it's a beautiful view, but for us, it was beautiful. And to see how hard she has to work, all of the manual labor and the physical labor that she has to do, I was very appreciative and humbled to be able to experience that with her and see my sister do that as well. And I turned to my husband and I was like, this could have been my life. And I wouldn't have known anything more than this. And it kind of made me sad, but it also made me appreciative. Lúc mà cô trở lại cái cô nhi viện đó, rồi lúc mà người ta nói là con cô không còn ở đây nữa là cô nghĩ sao? Lúc đấy cô cũng về nhà cô cũng khóc thôi. Lúc đấy không tả được đâu. Cô ấy không tả được. Là không bước được. Chỉ có khóc, ngồi gốc cây và khóc. Sao mà cho con đi như thế thì không báo cho thầy cô biết. Xong đến lúc là cô ấy nó trả lời nó bảo là lúc người ta tự dưng lấy đi rồi thì biết lúc nào mà điện. Mà lúc đấy thì có gì điện thoại mà biết cháu. Bây giờ không có cái gì. Người ta không báo trước mà biết. My father
was previously married, but it was more so of an arranged marriage. You know, in this culture, it's by your parents' approval on who you marry. And my father wanted to have two households, but his mother forbade it. And so he would go up in the mountains and work and come back, stop home at my mom's house and see her and spend time with her and then go home. But the reason why they're not seen together now is because in my mother's eyes, he didn't want to have responsibility for me. She thinks that he left her when on his side, he tried to come back. He tried to take responsibility, but his mother and his wife forbade it. She hates him deeply because she feels like he is the reason why I was given up. When on his side of the story, he wanted to. He just didn't make it back down from the mountains in time in order to stop her from giving me up. From hatred is love. So I feel like she still has love for him somewhere deep down inside, but that love is turned into hate now that she sees me and she sees all the time that has passed. So they're never seen together and she doesn't want to be near him. It's your brother. It's your brother. Oh, chào. Chào, chào. Yeah. Cái này là Yeah. Yeah. That's your brother. That's your... Yeah, he came back to see you guys. Yeah. 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 Yeah, he says hello. Yeah. Look at the face. Yeah. Nhìn giống theo. Yeah, wow, he's like wow, so similar. Yeah, with the mouth. glasses. Yeah, có mắt kiến này. Oh, wow. Wow. Wow, that's incredible. Yeah. Wow. You definitely look a lot more like your dad's side. Yeah. When I first met my dad, it was an intense emotional time for me. And I finally found my face in someone else. His face, I saw 8-year-old Hyla in his face. I saw me. His story and his being has always been a mystery in mine. I've always known that my birth mother existed somewhere, but my father's story was never clear. It was never told. There was no information. He was not on my birth certificate. So seeing him confirmed everything for me, and then all of my emotions settled, and I finally felt at home and at peace with the whole process of finding my family. Từ ngày nó đi ấy là bố không nghĩ là nó về được với bố hay không, vì bố mới 5 tuổi rồi, 62 tuổi rồi. Thế nên nhà chú là rất là cảm động, nhất là bây giờ quay về là nhiều khi chú muốn nói hay nhiều nhưng mà nhiều khi nó nghẹn ở cổ. It's emotional for me too. I just keep it in. I'll probably go home later and get when we leave here, but I want to appreciate the time with them first before being emotional about it. I want to learn and see and be with everyone instead of be overly emotional. And I don't let anyone see me cry, even my own mom. Chú đây chú trong cổ không nói ra được, mà thấy con nhìn một cái là trong lòng là thấy là trong người là đúng con mình, không có thể là mà tránh khỏi cái sự xúc động. Mà chú là không thích mà rơi vào hoặc là giọt nước mắt là phải. Cháu xin phép cho hai bố con với lại hai con rể với lại về bố để ôm nhau một tí nhá, không thế thì chụp ảnh ôm đâu. He wants to give you a hug. Yeah. Okay. Okay. He wants to give you a hug too. This is just a video, so whenever you guys want to stop, you can just stop him. Okay, 1, 2, 3, okay, 1, 2, 3, okay, rồi, okay. Nghĩ mãi đi đây không phải là nghĩ lâu mới nghĩ đâu. Ăn cơm ở nhà một mình nghĩ ra các kiểu cháu ạ. Đấy, con gái cũng đi làm rồi, các cháu cũng đi làm hết. Ở nhà một mình nghĩ nọ, nghĩ kia, nghĩ xoay quanh các kiểu. Đấy, hết năm. Thì lại ngồi, nghĩ, lại khóc, không biết khóc cái gì. Mà cứ nghĩ trong bụng là không biết khóc cái gì.
Nhiều khi con gái bảo là mẹ làm sao đấy, nhức đầu hay sao, bảo thì sao, nhưng con nói đâu, cô cũng chả nói là nhớ con nọ con kia ní nào nó cành lòng nhau đấy. Cho nên là nhiều khi đi làm nọ kia thì nhiều khi các cô các chị nó nói bảo là bà này điên, làm cái số điên thì cho nó dễ sống đi đấy, ở cho nó thoải mái đi, nhiều khi khổ lắm cháu ạ, nghĩ xót lắm, ruột mình máu mình. It was really hard to say goodbye because I felt like we just said hello. But it was also heartwarming to see the amount of love and support I come from and how excited they are to have me there. It's very comforting to know that all they want is me and my husband, but me and who I am, and they're just so excited to have me and welcome me back every single time. It's comforting and heartwarming. Thank you for welcoming me and making me feel as if I was, visiting with family. Even though we don't look the same, it was nice to sit down, have a home cooked meal every night, get to laugh and share our story and hear yours. After we left the village, I took my mom and my sister to Hanoi. Bao lâu rồi cô chưa lên Hà Nội? Lâu lắm rồi, từ cái năm về năm 78. She's never been on an escalator before, so it was fun to see her look a little inquisitive and a little scared, but also like, okay, I'm hopping on, I guess. And then me guiding her through all of those things and her being in a tall building for the first time. It was very exciting to experience her firsts, but it was also my firsts too. I've never been to Hanoi as an adult. Cao thế. 65 tầng nha. Sợ thế. À. Ra ngoài kia bảo con mà quay. Nghe người ta nói mà có thấy bao giờ con ơi. Bây giờ cô thấy rồi. Bây giờ thấy rồi. Hơn các con rồi mẹ mà cô thấy đấy. Không thế thì cả đời biết cái gì là Hà Nội. Đấy. Ok, xong rồi. Rồi, xong rồi, xong rồi. What's this? Incredible, yeah. We spent a few days learning their culture, and now she can learn ours. Yeah. So not only is this your guys' first restaurant experience together, but it's your mom's first restaurant experience, period. Ever. Yeah. Period. Wow. Wow. 64 years. Wow. 64 years, and this is their first restaurant experience. Wow. Cảm giác cô sau lúc mà lần đầu tới Hà Vịnh Hạ Long vậy? Vui quá mà bất ngờ, không bao giờ mà thấy rộng như thế này mà nhiều tàu như thế này. Yeah. Đấy. Yeah. Cái này là lần đầu cô lên tàu phải không? Lần đầu đấy cháu ạ. Wow. Từ trẻ đến lớn không biết bây giờ Yeah. về nên được hôm nay ngày mai thì như nằm mơ.
làm Chắc là đâu. mà múa là phải cho mình ăn luôn à. Thì có thể thả luôn nếu mà chặn nó thì không. Thả luôn à. Dạ vâng, đúng rồi. Em chào chị nha. She says hello, older sister. Hello. Ôi, ôi. Cảm ơn chị. Thank you. We are both her mom now, and I thank you so much for that gift. Dạ, chị nuôi con bây giờ khôn lớn nên người, bây giờ nó gả chồng. Nhưng bây giờ em không biết nói gì hơn hết để ơn chị. We are so thrilled that she has been able to journey there and meet you. She had so many questions about her family, and now she has answers. Yeah. And it's clear that you love her very dear, and I do too. So I appreciate that. Chào các anh các chị nha, em biết nói gì. Ơn các anh các chị nuôi con khôn lớn như này, như bây giờ thì con đã có chồng. Rồi em cảm ơn lắm anh chị ạ. Em không biết nói thế nào nữa. Nhưng bây giờ em xúc động quá, em không biết nói thế nào nữa. I'm so emotional. Em thấy anh chị thì em vui lắm. Em cảm ơn anh chị Yeah, nhiều. thank you, older Em cảm sister. ơn Thank anh you, chị older nhiều. brother. Thank you so much, older brother and sister. Yeah. Bye. They're just precious, lovely people. Yeah, but no. Dad, did you cut your hair yet? I think if I had anything to say to them in Vietnamese would be thank you. Thank you for welcoming me back with open arms. I love them so much, and I am very excited to be a part of them now and to have such a big community with them, and in something as simple as that, just a thank you. They've said they're so excited. They're at a loss for words, and I'm at a loss for words too. It's just been so overwhelming and so profound. So I would just say thank you, and that I love them so incredibly much, and I appreciate them being open and understanding of me, and I hope to only build our relationships more and to understand each other more. My biggest wish coming from my parents and their story is for them to be able to sit down and talk it out with me there, but it's not that simple. I believe that one day, possibly, they'll be able to sit in the same room and discuss. But as of right now, my mother is not open to that at all. She went through so much trauma and so much pain through giving me up and all of that. Sometimes the past is too painful to be able to face it. Mẹ cũng cảm ơn. Con tìm về mẹ. Mẹ không biết nói gì. Không trách mẹ thì mẹ cảm ơn. Hai vợ chồng con ấy thương mẹ. Chỉ có thế thôi. Biết làm thế nào. Cô hồi hộp mà mấy hôm cô không ngủ được, nghĩ nhiều lắm cháu ạ. Biết là lúc nào con về thì ôm cái thì thôi, biết làm lại chỉ có ôm con thôi, không biết bây giờ con lớn như thế nào.
Brock, what did you say earlier about it happening and? Oh, don't be sad it's over. Be happy it happened. Yeah, Yeah, So- I don't know. most common phrase that we try to live by out here in the States, but it's always hard. It's always hard.